record section. Now, so this is the charts, okay. Something I'm going to apply here only. Okay, click. Okay, now. Okay, now I'm going to open this one again, Tableau desktop. Okay, Excel, click here. Okay. Okay, now I'm going to order here. Now I'm going to sheet here. Okay, what is our topic right now? Now I'm going to cascading filter, no need. Okay, we are going to image processing. That is, image processing means the size of the image. Okay, suppose here in that ఇక్కడ ఎక్కడ చెప్తామంటే డాష్ బోర్డ్ డిజైన్ చేసినప్పుడు అది చెప్తాను. కొంచెం అది కొంచెం ట్రిక్కీగా ఉన్నది. later we can discuss. Now animation, that is important. Okay, animation. So animation means it moving the one way to one way. Okay, ఒక సైడ్ నుంచి ఒక సైడ్ కి మూవ్ అవడాన్ని okay animation అంటారు, right? Suppose I'm going to the animation will be working on only page self here. Okay, so ఫిల్టర్స్ అనేదేమో ఫిల్టర్ సెల్ఫ్ వర్క్ అవుతుంటది. ఓకే, యానిమేషన్ అనేదేమో పేజ్ సెల్ఫ్ లో వర్క్ అవుతుంది, రైట్? అక్కడ సో ఎనీ ఫీల్డ్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ into the page self, then animation going to apply the animation here. Okay, clear this one. Now I'm going to suppose here category, subcategory, whatever is drag and drop here. Okay, subcategory here, so it will display some value. Now I'm going to sales, drag and drop the page self here. So I'm going to apply page self here. Try this one. Okay. Now I'm going to apply the here page self here. Okay, it will just page self. Okay, this is the animation. Right now we are going to, this is the structure here. So this is the speed అనమాట. ఇక్కడ స్పీడ్ 3లో పెట్టాం అనుకోండి, it will go into speed here. Okay, now start here. Okay, start. Now it will go into speed కి వెళ్ళిపోతుంది values. Click here. Now see the values are going to very fast here. This is called as animation. Very simple method. Okay, completed. Again I'm going to create here. I'm taking the city or whatever it is. Okay, I'm taking city, drag and drop here. Okay, now I'm going to the sales. Okay, now I'm going to sales, drag and drop the face here. So here I'm going to apply third part. Okay, here I'm going to show history. You can apply anything, you can take anything, all you can ఇక్కడ ఫార్మాట్లు గీర్మెట్లు అన్నీ ఉంటాయి. సో బ్లాక్ కలర్ పెట్టుకున్నాం. Okay, now play this one. Okay, play, click here. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఎక్కువ వాల్యూస్ ఉండడం వల్ల చూడండి ఇక్కడ మూవ్ అవుతుంది, కానీ ఇక్కడ మనకు కనపడతాయి. ఎందుకంటే 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి కనపడతాయి, రైట్? సో మూవ్ అవుతుందా చూడండి, వెయిట్ చేయండి, ఆటోమేటిక్ గా యానిమేషన్ కనబడతా ఉంది. సో లేదా కొంచెం ముందుకు వెళ్దాము. సో వాల్యూస్ ఆర్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ఇట్, బట్ ఇట్ విల్ నాట్ డిస్ప్లే ద వాల్యూస్, రైట్? ఆర్ ఎల్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఐఎమ్ టేకింగ్ ద స్టేట్ తీసుకుందామా. ఓకే, ఆర్ఎల్ సబ్ కేటగిరీ ఇస్ బెస్ట్ ఫర్ us. సబ్ కేటగిరీ అండ్ ప్రాఫిట్ ఇయర్, అండ్ ప్రాఫిట్ టేకింగ్ టు ద page self here. Now I'm going to here apply third part here, fast. Okay, 1x, 2x, 3x. Now I'm going to apply fast here. Now see the values are going to change here. So if you want to test here, it will display text values. Okay, again play this one. Okay, now suppose I'm going to apply category into the column self here, colors here, again play here. It will display color wise here, right? Okay, this is color page self. Okay, that is color animation. No need to discuss about that one also. Now I'm going to here war chart here. So here also going to apply here sales, drag and drop the page self here. Now so here I'm going to apply third here playlist here. So the values are going to change in the, so చాలా values ఉంది కాబట్టి it will take some time here. Oh, no worries. Okay, so మనం దీన్ని చూసాం కాబట్టి no worries. Okay, now so this is the page self here, the animation. Now we are going to shorting here. Okay, shorting and very simple concept. You know, ascending order, descending order. Okay, so subcategory drag and drop here. Okay, the values are drag and drop into the column self here. Okay, now I'm going to keep the descending order, right? It will display the descending. Keep the text here. Now I'm going to the ascending area. Okay, now I'm going to swapping here, right? Now I'm going to ascending here. So descending here. Now I'm going to swap here. Okay, like this we can swap there. This can shorting it. Ascending order, descending order. Here see ఇక్కడ చార్టింగ్ ఉంది, క్లిక్ హియర్. సో ఇక్కడ ఇలా క్లిక్ చేసాం అనుకోండి, ఆర్ఎల్స్ చూడండి ఇక్కడ ఇది క్లిక్ చేస్తే చేంజ్ అవుతుంది. యూ కెన్ సీ ఏబిసి హియర్ చార్టింగ్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. సో క్లిక్ హియర్ ఏ టు జెడ్, జెడ్ టు ఏ. ఓకే, క్లిక్ హియర్. నౌ యూ కెన్ చేంజ్ లైక్ దిస్ హియర్. Okay, descending order, ascending order, swiping here. So these are the different shorting techniques here, right? This is the shorting here. Now the calculation, this is the most important, right? Now we are going to calculation, right?
Okay, calculations. So calculation, what is the calculation? So here you can apply the mathematical function here, right? Now you can apply the calculation here. So now I'm going to create calculation field. This is the calculation field. How you can create by click the drop down, you can create the create calculation. So right click on any field dimension one. Now I'm going to create the calculation field, right? Now right click on the measure field. Now create calculation. Now I'm going to analysis tab. We are creating calculation field, right? So multiple ways you can create the calculation field. Okay. So what is the purpose of the calculation field? You can apply the mathematical function here. Okay, suppose here simply I'm taking one example for the understanding here. So now I'm going to create the one calculator field here. So these are the calculation field. This is the math. You can apply here mathematical function here, right? Now I'm going to here. This is the drop down. Click here. So it will display the different mathematical function here. Now I'm going to all here. In the all, it will display the number format here. Okay. So already data type చెప్పారు number, string, date, type conversion, logical, aggregation. These are the different function here. Okay. Now I'm going to function here. Number function. Click here. These are the number function. What are the function available with the number? Number lo different functions ఉంటాయి. So basically we are not applying anything. These are the మన రియల్ టైం ఏమి అప్లై చేయమన్నమాట. సో బట్ అంటే జస్ట్ ఈ ఉన్నాయని మీరు తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడతాయి ఇక్కడ. రైట్ నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్ హియర్. సో హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్లై సమ్ స్ట్రింగ్ హియర్. వాట్ ఈస్ ద స్ట్రింగ్? స్ట్రింగ్ మీన్స్ స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటి? క్వాలిటేటివ్ వాల్యూస్, నాన్ న్యూమరికల్ వాల్యూస్. నాన్ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ అంటే డైమెన్షన్ ఫీల్డ్స్, రైట్? ఇన్ ద డైమెన్షన్ ఫీల్డ్ యూ కెన్ అప్లై ద సో దిస్ ఫంక్షన్ హియర్. ఇవన్నీ కూడా మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ, రైట్? ఇవన్నీ మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు. స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్. నౌ డేట్ ఫంక్షన్. వాట్ ఈస్ ద డేట్ ఫంక్షన్? డేట్ అంటే డేట్ ఫీల్డ్స్, ఇయర్, మంత్, క్వార్టర్స్, డేట్ యాడ్, డేట్ డిఫ్, డేట్ నేమ్, డేట్ పార్స్, డేట్ పార్ట్, డేట్ అంక్ అనమాట. సో ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఇస్ ద ఎంట్రీ పాయింట్ విత్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో వాట్ ఈస్ డేట్ యాడ్? డేట్ ని యాడ్ చేసుకోవడం, ఒక డేట్ కి ఇంకొక డేట్ యాడ్ చేసుకోవడం. సో దిస్ ఇస్ ద సింటాక్స్. సో డేట్ యాడ్, మంత్, ఇయర్ ఇంటర్వెల్ నుంచి 3 అనమాట. ఓకే. సో ఇక్కడ దాని డేట్ యాడ్ చేసుకున్నప్పుడు 2004-4-15 ఉంది. దెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇట్ విల్ డిస్ప్లే వాట్ ఈస్ ద 3 ఇయర్, ఇట్ విల్ డిస్ప్లే సంథింగ్ వాల్యూ, మంత్ అనమాట. లైక్ వైజ్ యూ కెన్ అప్లై లైక్ దిస్, యూ కెన్ అప్లై లైక్ దిస్. ఓకే. నవర్ డేట్ డిఫరెన్స్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2 డేట్స్ హియర్? ఓకే. సో డేట్ డిఫరెన్స్ హియర్, డేట్ పార్ట్ ఇస్ మంత్. సో దిస్ ఇస్ ద 1 డేట్, దిస్ ఇస్ ద 1/2. సో ఈ రెండాటి డిఫరెన్స్ ఏముంది? ఇక్కడ మంత్ ఇచ్చాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో దిస్ ఈస్ ద మంత్, రైట్? దిస్ ఈస్ ద ఫంక్షన్. సో ఈ మంత్ డిఫరెన్స్ అని చెక్ చేసుకోవాలి. సో దిస్ ఈస్ ద 7th month, దిస్ ఈస్ ద 4th month. సో వాట్ ఈస్ డిఫరెంట్ 7th and 4th మేనేజ్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ద 3rd month. దట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్. ఇక్కడ మంత్ ప్లేస్ లో డే వచ్చింది అనుకోండి. సో మంత్ ప్లేస్ లో ఇయర్ రావచ్చు, మంత్ ప్లేస్ లో వీక్ రావచ్చు, వీక్ డేస్ రావచ్చు, ఎనీథింగ్ యూ కెన్ టేక్. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మంత్ తీసుకున్నాడు. ఇక్కడ మంత్ డేట్ లో మీరు డే ఎట్టుకోవచ్చు, ఓకే, ఇయర్ పెట్టుకోవచ్చు, క్వార్టర్స్ పెట్టుకోవచ్చు, వీక్ డేస్ పెట్టుకోవచ్చు, వీక్ నెంబర్స్ పెట్టుకోవచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద డేట్ డిఫరెన్స్ హియర్. యూ కెన్ అప్లై దట్ వన్. ఓకే. నౌ వాట్ ఈస్ ద డేట్ నేమ్ హియర్? ఓకే. నేమ్ మీన్స్ యూ కెన్ డిస్ప్లే నేమ్ హియర్. ఓకే. డేట్ నేమ్ మంత్. సో మంత్ అనేది ఇక్కడ డేట్ పార్ట్ ఇచ్చాం. సో హియర్ ఇక్కడ 4th. సో మంత్ అనేది ఇక్కడ 4th తీసుకున్నాం. 4th month అంటే ఏప్రిల్. సో ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ద ఏప్రిల్ హియర్. గాట్ పాయింట్ హియర్. సో డేట్ నేమ్ అంటే ఏంటి? నేమ్ విల్ బి డిస్ప్లే. ఏ నేమ్? సపోజ్ వీఆర్ టేకింగ్ ద మంత్ ఇయర్ ఆర్ ఇయర్. ఇక్కడ మంత్ తీసుకున్నాడు కాబట్టి ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ద 4th month. ఇది 4th month ఏప్రిల్. సపోజ్ ఇక్కడ ఇయర్ తీసుకున్నాడు అనుకోండి, 2014 ఇయర్ 4 అని ఇయర్ వస్తుంది. సపోజ్ ఇక్కడ డే తీసుకున్నాడు అనుకోండి, 15 డే వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే. లైక్ దిస్ యూ కెన్ అప్లై. నౌ డేట్ పార్స్. సో డేట్ పార్స్ అంటే ఏంటి? సో డిఫరెంట్ డేట్ ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఎక్కడ ఉంటాయి అవి డేట్ ఫార్మాట్స్? సపోజ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద డేట్ ఇయర్, go to default properties here. Now I'm going to, these are the different format here. Now check the format here. So once close this one. Now I'm going to here. Yeah, this is the date format, right? So these are different format available with the Tableau. So Tableau these are different to date formats ఉంటాయి. So ఈ date format బట్టి మనం అక్కడ అప్లై చేసుకుంటాం. Okay. Now create calculator field here. Now I'm going to here. Now I'm going to date here. In the date parts అంటే Tableau date మనకి different date formats కావాలంటే ఆ date parts అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఏ విధంగా కావాలంటే ఆ విధంగా. సో నౌ డేట్ పార్ట్. సో డేట్ పార్ట్ అంటే వాట్ ఈస్ ద పార్ట్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో మనకు పార్ట్ ని డివైడ్, మంత్ ని డిస్ప్లే చేయమని చెప్తున్నాం కానీ మంత్ డిస్ప్లే. సో ఇలాగే యూ కెన్ అప్లై ద డేట్ పార్ట్స్ అన్నమాట. ఓకే.
today dates, now date, month, minimum, max, so weekdays. Here we can apply this one. Okay, now we are going to type conversion. So type conversion means we can apply the make date to make length. రియల్ టైంలో ఇవన్నీ మనం అప్లై చేయము. ఓకే, సో మనం అప్లై చేసేది ఏంటంటే డేట్ ఫంక్షన్ మాత్రం అప్లై చేస్తాం రియల్ టైం. సో రెమైనింగ్ అని చాలా తక్కువ అప్లై చేస్తాం. ఓకే, నవ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు లాజికల్ ఫంక్షన్, అండర్ కేసు, ఇఫ్ ఎల్స్, దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, నవ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు ద అగ్రిగేషన్ ఫంక్షన్. అగ్రిగేట్ అంటే సమ్, యావరేజ్, మినిమం, ఓకే, మ్యాక్సిమం, కౌంట్. సో దీస్ ఆర్ ద అగ్రిగేటెడ్ ఫంక్షన్స్. ఇవన్నీ మనం యూజ్ చేయము. మనం యూజ్ అయితే ఒక 5 or 4 ఉంటాయి అనమాట. రైట్, నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ ఇస్ ద admin sir we can apply. Admin level లో ఇది అప్లై చేస్తారు. సో సపోజ్ ఒక కంపెనీ ఉంది, ఆ కంపెనీలో 100 యూజర్స్ ఉన్నారు. 100 యూజర్స్ కి మనకి సర్వర్ యాక్సెస్ కావాలి, కంప్యూటర్ యాక్సెస్ కావాలి. దెన్ అడ్మిన్ కెన్ క్రియేట్ ద ఈ యూజర్ టైప్ యూజ్ చేసుకుని, క్యాలిక్యులేషన్ యూజ్ చేసుకుని ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తారన్నమాట. ఫుల్ క్లిక్ చేసి, ఓకే, ఫుల్ క్లిక్ చేసి అనుకోండి, ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ద ఫుల్. ఇక్కడ నేమ్ ఎంటర్ చేసుకుంటాం. సో దట్ ఈస్ ద యూజర్ ఫంక్షన్ హియర్. Now I'm going to table calculation. This is the most important. Table calculation లో index, first, last, lookup function. So ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. Okay, now we are going to special function no need to require. Okay, this is the important thing of the calculation methods. Right, now we are going to so date. First one is calculation, the number function. So number function will display the numbers, right? Now, okay, now I'm going to create calculator field here. Now I'm going to apply number function. Okay, for example, number function create చేద్దాం. Only ఒకటే. So first function is ABC, ABS. Okay, ABS. Now I'm going to ABS here. Okay, here. So I'm going to give the 7 number. So what happened here? It will display the absolute value. Okay, 7. Apply. Okay. The ABS diagram it will display the. So keep the discrete value. It will display the some value. Now I'm going to apply dimension field. So this is the 7 value, absolute values. Suppose I'm going to edit this one here. Edit this one. I'm going to apply -10. Okay. Apply. Okay. So what happened here? It will display the 10 absolute value. This is the colors number function. Okay. Now second one. I'm going to second one. So create calculator field here. Now I'm going to apply the string function. Okay. String. Send the string easily చూద్దాం. I'm going to the upper చూద్దాం. Upper. Here I'm going to apply upper. So upper. So upper name in the string. What is the name? So you can give the category. So I'm give the category here. So apply here, apply. So what happened? See the category drag and drop here. It will display the furniture, office supply, technology. Then create calculator field category drag and drop here. So what happened? We'll check it. See, this is the uppercase letter. Okay, uppercase. These are the calculation pattern. So suppose I'm going to edit this one, you can give the lower function. So lower function. Now apply here, it will display the lower function, right? Suppose I'm going to here, based on this, we can able to create the calculation methods. Okay, now I'm going to string. Okay, date function. Here I'm going to apply date function. Suppose here I'm going to date. Okay, date. No need to you can give the expression here, some date. Okay, so 20 okay, 2020. Now I'm going to 06. Now I'm going to 14 or 6, whatever it is. Okay, so this is the expression. So here you can, this is the calculation validity. You can remember this part here. So with a mistake ఇచ్చారనుకోండి, so it will display the red mark here. It will display the red mark not working here. No worries. -23 minus 16 minus 12 something here. So apply here. Now I'm going to see this drag and drop into the another sheet here. For example, drag and drop here. It will use something here. Now I'm going to apply. Keep the exact date. Now I'm going to keep the discrete here. So likewise, it will display the some values. ఎలాగా మనకు చూపిస్తూ ఉంటుంది, right? Now I'm going to create calculator here. Now we are going to type conversion here. So these are type conversion, same methods ఉంటాయి, date functions ఉంటాయి. So likewise you can create date function here. Suppose I'm going to create date function here. Okay, suppose now function I'm creating here. Now function, right? Now apply. Okay,
the now drag and drop into the row cycle. It will display the now 2023. Right click here, I'm going to keep the exact date here. So now I'm going to here, keep the discrete. It will display the now function, right? Now I'm going to today function here. Okay, now I'm create calculate today function here. Okay, now today. So now I'm going to apply today and apply. Okay, so today drag and drop here. It will display today. Right click here. Now I'm going to here exact date. It will display the something. Now I'm going to keep the discrete value. It will display the discrete. So 7/20/23. It will display the along with the day stamp here. Okay, this is the day stamp. This is the only date here. So likewise, you can create the calculation field. Okay, now I'm going to here. So now these are the aggregated function here. Suppose I'm going to keep the count. So count something. Here I'm going to category. So category apply. Okay. Now taking the category. So we get category here. It will display the something what happened here. So now I'm going to keep the discrete here. Something values are like this. Okay. So you can create like that. So you can use the different types of the calculation methods. ఇవన్నీ కూడా ఇలా మనం చెక్ చేసుకోవాలి. So this is the calculation. Okay. So I will send notes to you later. Since that you have multiple queries, you can study that one. You can read that one. So simply I'm going to apply like this. Okay. Now we are going to type or lookup function. These are the Windows function. No need to record Windows function. This is so Windows functions ante table calculation untai. I will show that one. Okay, no worries. So we are going to table calculation. Okay, eighth one. So aggregated function means aggregated function eva untai. Now sum, average, minimum avi untai anamata. So for example, we are going to aggregate function. Suppose I am going to sum as you are max. Okay, max sales. Okay, this is the aggregate function. Now calculation valid, drag and drop here. So drag and drop here. Now I'm going to keep the discrete value. It will display the sum values. Okay, that is the aggregate function here. Now I'm going to create calculate here. Now we are going to user function with admin can handle this one. Now we are going to table calculation. Okay, now we are going to table calculation. Suppose for example, I am going to the subcategory. Now I'm going to subcategory here. Subcategory drag and drop here. Now I'm going to sales into the column cell here. Okay. Now right click here. Now keep the ascending order, descending order, whatever it is. Now I'm going to keep the text value here. So right click here. Right click on sales. Now we are going to these are the table calculation. Okay. Add table calculation. Quick table calculation. Right. Now I'm going to add table calculation here. Okay. Now see here you can able to see these are different types of the calculations. Okay, difference bound, table difference bound, percentage bound, total, rank. Yeah, these are the different calculation types, right? So for example, we are in the first different form. So it will display the difference form here. This is the difference form. Suppose I'm going to here percentage difference form here. See, it will display something. Now we are going to the percentage form. Okay, now we are going to the total. Okay, now we are going to the rank first. Now we are going to the percentile, right? Like this. Now we are going to the running total, right? In the running total, you can able to see these are the sum, average, minimum, maximum. Okay, ఇవన్నీ display చేయబడతాయి, right? Now I'm going to the moving calculation. So in the moving calculation, you can see the maximum, previous value, next value. So these are the different values. This is the table calculation. Okay. Now I'm going to create another one. Now I'm going to subcategory here. Now I'm going to apply the sales into the text value. Here I'm going to apply the table calculation. Right click here. So this is the quick table calculation immediately. So I want to apply the table total running total here. Apply here. So now I'm going to keep the bar chart here. So this is the running total, right? Now right click here. Now I'm going to the create difference here. Click here. It will display the difference here. Right click here. Now I'm going to the percentage difference here. Click here. It will display percentage here. Now click the text table. Okay. Now what is? Now right click here. Now I'm going to the quick calculation. You can keep the running rank first. It will is rank first. Okay. Right click here. So again I'm going to the percentile. Here it will display percentile. Again right click here. Now I'm going to the quick table calculation. So I want to apply the moving average here. Moving averages. So based on that you can create the table calculation. But what is the client require? We don't know. ఓకే, క్లయింట్ ఏ వర్క్ మనకు తెలియదు. సో ఆ టైంకి మనం ఏది అప్లై చేస్తున్నామో అదే వర్క్ అవుతుంది అనమాట, రైట్? సో పర్టికులర్గా ఈ కాంట్ అప్లై ఎనీథింగ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇచ్చిన క్వరీలో పర్సంటేజ్ అప్లై చేయమని అనుకోండి, యూ కెన్ అప్లై ద పర్సంటేజ్. సపోజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు దట్ సబ్ కేటగిరీ ఇయర్.
Now I'm taking the sales here. Okay. Now I'm going to apply descending order. I'm going to apply the text value here. Here right click on the sales. Now I'm going to keep the measure else. Here I'm going to apply the average here. So at median, count to minimum, maximum, whatever it is. So here I'm going to apply maximum here. So it will list max values. Right click here. Now I'm going to minimum value. See minimum values. Right click here. Now I'm going to average here. Now right click here. Now I'm going to here. Everything in the visualization area. So that is called as the table calculation. Right. Now we are going to table calculation completed. Windows functions are completed. Now we are going to advanced. Okay. So blending and advanced blending both are same. Next, this is the forecasting in trend lines. So what is the forecasting? What is the trend line? So forecasting means, so what is the future analysis? You can identify the future analysis. So predicting the analysis anamata. So present to future. Okay. So ఇవాళ జరిగింది ఫ్యూచర్ లో ఎంత రావచ్చు. Today sales is 100. Tomorrow will be 1000. You can estimate అనమాట. What is the target value? So trend line means yesterday నుంచి ఈ రోజు. So నిన్న జరిగింది ఈ రోజు ఎలా ఉంది values. That is the forecasting and trending lines. We'll see one by one. Okay, simply. Okay, now we are going to forecasting here, right? So with the forecasting, now I'm going to the. Okay, now I'm going to remove this, close this desktop here. Again, I'm going to another one here. So new one, because so many fields are created. Excel sheet. Now I'm going to superstore here. Now I'm going to here. Okay, order here. Okay, now I'm taking the sheet here. Okay, now I'm going to forecasting here. Forecast means you can predict the analysis. You can predict the values. So you can estimate the future values. Suppose I'm going to the category, subcategory, whatever it is. So now I'm going to sales into the here. I'm going to apply. So descending order, keep the text value here. Okay. So right click here. Now I'm going to the trend lines and forecasting here. See, this is the trend line here. Okay. Suppose I'm going to right click here. Now I'm going to here. So right click here. Now I'm going to here. Not working here. Okay. Remove this one. I'm taking the subcategory here. So keep the descending order. I'm taking subcategory Rosal. I'm taking the profit into the column self here. Okay. Okay. Now I'm going to say here I'm going to right click here. Now I'm going to so forecasting not highlighted. What happened here? So I'm going to apply text here. So here I'm going to apply. I'm going to apply. So I'm going to. So forecasting not highlighted. What happened here? Now I'm going to apply here cluster trend. Okay. So now worries. I'm going to remove this one, clear this one. Okay. Okay. Now I'm going to trend line here. Okay. Trend line means so నిన్న data ఈ రోజు ఎలా ఉందో చెక్ చేసుకోవడం. Keep the trend line here. So just keep the trend line. So show trend line here. So apply. Okay. Now it will not work. I think here. Okay. Now I'm taking the date fields here. Already drag and drop here. Okay. See, now I'm going to right click here. Now we can able to see forecasting and trending, right? Now we are going to forecasting here. So click the forecasting here. See the forecasting. This is the actual value, original value, estimated value, right? So now I'm going to give a descending order. Okay. So here I'm going to apply the line chart. We'll check the line chart here. Okay. Now I'm going to line chart here. Click the line chart. So you can able to see this is the forecasting value. So this is the actual value. So ఇక్కడ మన present value ఉంది, ఇక్కడ ఇది ఉంది. So I think you can understand. Maybe I'm going to clear this one. Clear this one. Okay. Now I'm taking the category here. So here I'm taking the order date here. Okay. Order date here. So year wise, quarter, category wise sales here. Okay. Sales. So sales. Now I'm going to sales drag and drop label here also. So now I'm going to apply the. So this is the line chart. Now right click here. Now I'm going to apply the forecasting here. So forecast here. So this is the future analysis. So future లో ఎంత values ఉండొచ్చు అనేది estimate చేస్తున్నాం అన్నమాట. So present ఇక్కడ ఉందని. So now I'm taking the order date into the label here. See, you can able to see this is the 2020, this is the 24. So మనకు data అనేది 23 వరకు ఉంటుంది. But you can't estimate 25. Okay, I don't know 24. మీకు అర్థమైందా? ఆల్రెడీ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ into the row cell.
it will display the 20, 21, 23, 24. Okay, 23, right? So మన data అనేది 23 వరకు ఉంది. Now I'm going to, so ఎప్పుడైతే మనం forecasting అప్లై చేసామో the forecast will be show the 24, right? Sales drag and drop into, okay, sales drag and drop here, keep the line chart. Now I'm going to apply the forecast here. Okay, forecast. So forecast like this we can apply. So future 24. Okay, keep the order date into the label here. See, so 24. This is the 24. Okay, so this is the 24. Okay, this is the 24. But data under 23 work on. But you can estimate the 24 also estimate చేసుకోవచ్చు. So this is the forecast. Okay, now clear this one. Again I'm going to category here. Now I'm going to quantity here. Now I'm going to order date here. Now I'm going to, so remove the quarters, and here I will display the month. Now I'm going to keep the, okay, value. Right click here. Now I'm going to trend lines. So trend line here. So it will display the trend line. So now I'm taking the month into the, so label here. So it will display the like this. Okay, or else remove this one. Now I'm taking the month into the label here. It will display the month. So this is the December. These are the original value. But future, so నిన్నటిది ఇవాళది ఎలా ఉంది, it will display the values. So this is called as a forecasting and trending. Okay, got it. Now we are going to, so level 1, level 2 complete అయిపోయింది within class. Okay, now we are going to Windows function, lookup function. Okay, we are going to lookup function here. Now I'm going to lookup function here. So now I'm going to lookup function here. So for example, I'm taking the subcategory. Okay, now I'm taking the sales here. So here I'm going to apply lookup function here. Okay, so here I'm going to create one calculated field here. That name is first value. Okay, the first, keep the first, the function is first here, apply. Okay, the first drag and drop in the row self here. Now keeping the discrete values here. Now it will display the 0 to 16 here. The values are, so before 17 values on here, but it will display the 0 to 70, 16. So it will start the zeros. Now I'm going to apply the create calculator field here. The name is last. Okay, now apply. Okay, last drag and drop here. Now I'm going to keep the discrete value. It will display the 0 to upside another. So last 0 is worth. Now I'm going to here. Now I'm going to index here. Index, keep the index here. Okay, sorry, index here. Okay, apply. Okay, the index drag and drop it here. Here now I'm going to apply discrete value. Okay, see, second, first to last to index. So index means it will display row number. Last function it will display last to highest. So first function it will display 0 to last. That is called as the last. Now we are going to apply the lookup function here. Right click here. Now I'm going to here. So here I'm going to apply different format here. Okay. So now I'm going to running total here. Now this is the lookup function here. If you want to look, you can look at it here. Okay. So you can write some calculations. Okay. That is will take time here. Now that is the some functions. And here lookup table collection, aggregate function, logical type. Okay. So all are completed here now. So sorting, calculation, number, animation completed, cascading here, no need required here. Okay. Now we are going to, yeah, the time to start yourself only. Okay. You can level 1, level 2 లో ఇంకా ఏమైనా కవర్ చేయవలసి ఉన్నాయేమో అడగండి. సో మనకి ఇది స్టార్ట్ చేద్దాం. 10 minutes మీకు టైం ఇస్తున్నాను. సో ఈ 10 minutes లో యూ కెన్ షేర్ సంథింగ్ అబౌట్ ద module 1, module 2. Then we are going to the module 3. Do you have any queries in this module 1, module 2? Okay, by 12 you complete all the third topicals. Okay, no worries. Okay, today you have to stay with me. Yeah. So all are there. Do you have? Yeah, no. Yeah. So what about Amar, Kranti, Sumar, Venkapati Raju? Yeah, no problem. Yeah, okay. So we will complete the third section also. Okay. So as usually మనం క్లాసులు చెప్పుకొని వెళ్ళిపోతాం, no worries. But speed track లో మనం కంప్లీట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, so you are stay with me up to 12 o'clock. So you don't have tomorrow class. Okay, మార్నింగ్ క్లాస్ లేదు.
take rest. Okay. Now you have any doubt, please ask me in the module 1, module 2. We have 10 minutes left. In 10 minutes lo manam that cover cheyadam. So now we are going to interview questions. Okay. So what are the interview questions? I will tell you something in the mean 10 minutes. Okay. Okay. Now, so first interview question ante I will tell you the first interview question. So what is different between live and live? Sorry. So this you can note down. Okay. Live and extract. Okay, this is the first one. So something. Okay, now second question. Can we explain live and extract? That is a question. Okay. Okay, next second is filter types. Okay. Filter. Okay, filter types. So what is filter? Okay, like what you can ask. What is types of the filters? Filter hierarchy. Okay, filter hierarchy. Hierarchy. Okay. Next fourth one is now sets. Okay. Fifth one is bins, most important. Next sixth one is parameter. Okay. Next parameter. And the seventh one is action filters. Okay. And the eighth one is dashboard. What is dashboard? Okay. So you know what is and I'm right. You can able to understand. Okay. So dashboard. Okay. Next the dashboard types of ఇందులో ఏమిటంటే ఇంకొక రీసెంట్ ఆబ్జెక్ట్ డాష్బోర్డ్ అలాగే డాష్బోర్డ్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే నౌ సో కాంటెక్స్ట్ వెక్టర్ 100% రైట్. నౌ సెట్ గ్రూప్స్ సమ్ టైమ్ గ్రూప్స్ కూడా అడుగుతూ ఉంటాడు. నెక్స్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ లైవ్ అండ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ తర్వాత okay, what is the rank function? Okay, rank function గురించి అడిగారు. You can explain the ranks types. Okay, ranks types ఉంటాయి. Okay, next windows function. Okay, now aggregated functions. Okay, now fourth one is custom SQL. Okay, now fifth one date function 100%, 1000% ఇంపార్టెంట్. ఓకే, 1000% ఎంత ఇచ్చుకోవచ్చు. దీన్ని మన వీడియోలో ఉంటే చెక్ చేసుకోండి బాగా. మోస్ట్ వాంటెడ్ క్వశ్చన్ అది. ఓకే, ఇది కూడా కస్టమ్స్ ఈక్వల్ కూడా సే యూ కెన్ గివ్ సమ్ చాలా మోస్ట్ పర్సెంట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అంటే దానికి ఎంత వాల్యూస్ అని అర్థం. ఓకే, సో ఇయర్ ఆల్సో 100% చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎక్కువ ఇస్తున్నాను, ఎక్కువ ఇచ్చిన ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే. సో ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో 1000%, 10,000 అని వేసుకోవచ్చు. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో డేట్ ఫంక్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఇంకా 110 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. అవి కానీ 1 by 1 గుర్తులేవు కాబట్టి సో పారామీటర్ కంపల్సరీగా అడుగుతూ ఉంటాడు, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో టాప్ 10 బాటమ్ 10. ఓకే, top 10 and bottom 10. So based on set and calculation. Okay, sheet level in the single sheet. So in the single sheet లో మీరు టాప్ 10 బాటమ్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో అడుగుతూ ఉంటాడు. ఓకే, సో డేట్ ఫంక్షన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో మోస్ట్ వాంటెడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ జాయిన్. ఓకే, ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్, చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ 10th
జాయిన్ తర్వాత డేటా బ్లెండింగ్. ఓకే, ఇది కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో నేను ఇంపార్టెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఏదో తగిలింది మీకు ఖచ్చితంగా. సో నెక్స్ట్ డ్యూయల్ యాక్సెస్. ఓకే, సో ఇది మీకు నేను చెప్పలేదు, ఐ విల్ టెల్ యూ. సో దిస్ కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నౌ బ్లెండెడ్, BLEND, blended access. Okay, so this is also important. Okay, next numbers అన్ని వేసినాయి చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ జాయినింగ్ రాసాను, జాయినింగ్ కంపల్సరీ అన్ని ప్రిపేర్ అవ్వాలి. సో డేటా బ్లెండింగ్ లో ప్రైమరీ సెకండరీ యూ కెన్ ఇండికేట్ బ్లూ కలర్ అండ్ ఆరెంజ్ కలర్. సో డ్యూయల్ యాక్సెస్ అంటే డ్యూయల్ మీన్స్ ఓకే నౌ ఐ టెల్ యు. దీని తర్వాత డ్యూయల్ లో బ్లెండెడ్ చెప్తాను. ఓకే, నౌ 21 లో సో మెజర్స్. ఓకే, డ్యూయల్ యాక్సెస్. ఓకే, నౌ నెస్టెడ్ table and 22 small table. Okay, so and set of parameters లో ఇక్కడ కంపల్సరీగా డైనమిక్ సెట్స్ ఉన్నను కస్టమ్ చేస్తుంటాయి. ఓకే, కస్టమైజ్డ్ సెట్, డైనమిక్ సెట్స్ అన్నమాట. సో అది కూడా గుర్తుపెట్టుకో. సో పారామీటర్ బిన్ గ్రూప్ సెట్ గ్రూప్ రాసానా, సో రాసాను. నెక్స్ట్ హైరార్కీ అనేది చాలా తక్కువ టైం అడుగుతాడు, బట్ హైరార్కీ కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, హైరార్కీ రాసానా, హైరార్కీ. ఓకే, ఒక రాయిపోతే మెమరీస్. సో హైరార్కీ తర్వాత కమింగ్ టు టాప్ 5. ఓకే, ఇక్కడ మ్యాథ్స్ వాల్యూ, మ్యాథ్స్ ఇందాక సీక్వెల్కి వచ్చినప్పుడు టాప్ 10 కస్టమర్ ఎలా తీసినామో మ్యాథ్స్ 5 తీయమంటాడు. మ్యాథ్స్ 5. ఓకే, లేకపోతే టాప్ సమ్ అడుగుతాను, టాప్ 1, టాప్ 2 కానీ అప్పుడు కొరీ ఇక్కడ. సో సీక్వెల్ లో కొరీ అప్లై చేయాలి. దట్ ఈస్ ద అనదర్ టాపిక్. ఓకే, సో సీక్వెల్ గురించి పక్కన పెట్టేద్దాం. నౌ ఇంకేమున్నాయి, డాష్ బోర్డు, యాక్షన్స్. ఓకే 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 సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎల్ఓడి ఫంక్షన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి 26 వచ్చి యాక్షన్ ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, పీటీడీ క్యాలిక్యులేషన్. సో 27 వచ్చేసి యాక్షన్ చెప్పాను, ఆల్రెడీ యాక్షన్ రాసినట్టున్నాను కదా. యాక్షన్ ఫిల్టర్స్ రాయలేదా? ఓకే, యాక్షన్ ఇక్కడ రాశాను, ఇది యాక్షన్ ఇక్కడ రాశాను. ఓకే, సో ఇలా డిఫరెంట్. ఇంకేముంటే ఓకే, లుక్అప్ ఫంక్షన్. లుక్అప్ ఫంక్షన్ లో మనం ఏంటంటే ఫాస్ట్ ఇయర్, ప్రజెంట్ ఇయర్, 2 years బ్యాక్, 1 year బ్యాక్, నెక్స్ట్ ఇయర్, ఓకే మంత్ వైజ్, ఇయర్ వైజ్ లుక్అప్ ఫంక్షన్ అలా చెక్ చేయాలన్నమాట. సో అది కాన్సెప్ట్ అలా ఉంటుంది. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద 20. ఇంకా ఉన్నాయి బేసికలీ ఇవి ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. సో మీరు ఒక కాపీ ఇయర్ ఐమ్ గోయింగ్ టు అప్లై అగైన్, యూ కెన్ జాయిన్ ద క్లాస్. ఓకే, సో ద లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం కంప్లీట్ చేద్దాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ అబౌట్ కొన్ని కాన్సెప్ట్. ఓకే, నేను నోట్స్ ఇస్తాను కాబట్టి నోట్లు చాలా ఉంటాయి, నో వరీస్. ఇంకేమైనా ఇంపార్టెంట్ నా దగ్గర క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ క్వశ్చన్స్ మీకు షేర్ చేస్తాను, దాన్ని మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటారు. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ 1 minute లెఫ్ట్. సో నెక్స్ట్ కూడా జాయిన్ అవ్వండి, 12 కల్లా కంప్లీట్ అయిపోద్ది, క్లోజ్ చేద్దాం. దెన్ రేపు మార్నింగ్ అన్ని అప్లోడ్ చేస్తాను, నైట్ ఇప్పుడు అవదలే, రేపు అప్లోడ్ చేస్తే యూ కెన్ సీ ద యూట్యూబ్ ఛానల్. ఓకే, సో ఐ థింక్ మీకు తేజ గారు మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. మీకు ఎవరి